సరే, సరే. మొదలు పెట్టండి. ఓం ఓం హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓకే, అయితే నిన్న ఇచ్చిన క్లాస్ మీరు రివ్యూ చేసినారా కొంచెం? ఆ, ఓకే, ఇవాళ క్లాస్ మనం మొదలు పెడదాం. సో నిన్న మనము హార్డీ వైన్బర్గ్ ఈక్విలిబ్రియం చూసాము. అవును. దీని పట్ల మనము ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం తర్వాత. సో ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి అది మీకు అర్థమైంది నిన్న. అప్పుడు అంటే 100 పీపుల్ ఉంటే 100లో 50/50 అంటే 50 బ్లాక్ 50 బ్రౌన్. సో 1/2 1/2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. 1/2 ప్లస్ 1/2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అలా ఆ ప్రాసెస్. ఆ, ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు అది బ్రౌన్, హాఫ్ బ్రౌన్ హాఫ్ బ్లాక్, ఇంకా బ్లాక్ ఇస్తే మొత్తం పాపులేషన్ కనుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది కదా. అవును, ఓకే, అట్లా కూడా చూడొచ్చు మనం. అవునవును. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నేను తర్వాత పెడతాను, కానీ ఇది ఫార్ములా లోపల దిగాలంటే మీరు కొంచెం దానికి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది, అందుకే పెడుతున్నా, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఎగ్జామ్లో వస్తుందా లేదా నాకైతే తెలియదు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు నో దిస్ ఫార్ములా, వెన్ టు యూజ్ విచ్ ఫార్ములా. ఓకే, ఆర్డి వైన్బర్గ్ ఈక్విలిబ్రియం తర్వాత మీ సిలబస్లో క్లాసిఫికేషన్ అని చాప్టర్ ఉంది. చాప్టర్ కాదు, అదే ఆ చాప్టర్లో భాగం ఉంది చిన్న. అయితే క్లాసిఫికేషన్లో ఏం చేస్తారు, ఇంచుమించు సమానంగా ఉన్న జంతువులకి గ్రూప్స్లో పెడుతూ ఉంటారు. ఆ గ్రూప్స్కి వేరే వేరే పేర్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏమో కింగ్డమ్, దాని తర్వాత ఏమో ఫైలం. ఇట్లా ఒక 4-5 శబ్దాలు ఉంటాయి, అవి మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వాట్ దిస్ మీన్స్ ఇస్, ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ టు వర్క్ there should be some identity, some identical features. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషి జాతికి అందరూ నిలబడి 2 కాళ్ళ మీద నడవగలుగుతారు. హ్యూమన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ mammals because they feed their young ones with milk and they give their birth to the young ones. They don't lay eggs. మనిషి జాతి గుడ్లు పెట్టదు, కడుపుతోనే వస్తాయి. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని వేరే వేరే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకొని కొన్ని గ్రూప్స్ తయారయ్యాయి. ఆ గ్రూప్స్ ఎలా తయారయ్యాయి దానికి క్లాసిఫికేషన్ అంటారు. అది ఆ స్టడీని టాక్సానమీ అంటారు. ఇంకా అది సిస్టమాటిక్గా ఉంటుంది. సిస్టమాటిక్ అర్థం ఏంటి? సిస్టమేటిక్ అంటే క్రమ పద్ధతిలో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో టాక్సానమీ, సిస్టమాటిక్స్ రెండు కలిపి చేస్తారు క్లాసిఫికేషన్. టాక్సానమీ అంటే టాక్సానమీ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటూ కేటగిరీస్ మెయింటైనింగ్ సర్టన్ రూల్స్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది, చూస్తున్నారు కదా. అవును. అయితే అది రూల్ బేస్డ్ గ్రూపింగ్ ఉంటుంది. మనసుకు వచ్చినట్టు చేయరు వాళ్ళు. ఒక రూల్ అప్లై చేస్తే అదే రూల్ ఫాలో అవ్వాలి ఎప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేప, పక్షులు, పాములు, మనుషులు, ఇవన్నిటికీ బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది, స్పైనల్ కార్డ్. ఆ స్పైనల్ కార్డ్ ఉన్నంత జాతికి కార్డేటా అని ఒక గ్రూప్ పెట్టినారు. అయితే ఇప్పుడు కెన్ యూ పుట్ an earthworm in the chordates? No, because it don't have backbone. It does not have backbone. ఓకే, బటర్ఫ్లైని పెట్టగలుగుతారా? No. నో. సో అర్థమవుతుంది కదా, ఏదో ఒక డిఫైనింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఆ డిఫైనింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటేనే ఆ గ్రూప్లో వెళ్ళాలి, లేకపోతే వెళ్ళదు. అలా క్లాసిఫైయింగ్
చేస్తూ పోతే యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ ద హోల్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ఇంటూ మెనీ స్మాల్ గ్రూప్స్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లాసిఫికేషన్. ఆ క్లాసిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు బాడీ మార్ఫాలజీ కాకుండా డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ సిమిలారిటీస్ కూడా చూసుకోవచ్చు. డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ. అయితే ఇక్కడ చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి మీరు చింపాంజీస్ చూసినారా ఎప్పుడైనా? అవును. చింపాంజీ డిఎన్ఏ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేస్తే 95% సేమ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఒక 5% చేంజ్ ఉంటుంది హ్యూమన్కి చింపాంజీకి. సో హ్యూమన్స్ అండ్ చింపాంజీస్ కమ్ అండర్ ద సేమ్ మమ్మేలియన్స్. దే ఆల్సో కమ్ అండర్ ప్రైమేట్స్. ప్రైమేట్స్ అంటే అది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ దట్ వాక్ అప్రైట్. రెండు కాళ్ళ మీద నడుస్తాయి. ఇవి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా టాక్సానమీ ఎలా జరుగుతుంది మనం చూద్దాం. ఇవి టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్ అంటారు దీన్ని. ఫస్ట్ కేటగిరీ, ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్పీషీస్. స్పీషీస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. గుర్తుంది కదా? మళ్ళీ వచ్చింది ఇక్కడ స్పీషీస్. తర్వాత వస్తుంది గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ జీనస్. GNUS జీనస్. జీనస్. ఓకే. ఆ జీనస్ కి ఏముంటుందంటే దే ఆర్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పీషీస్ దట్ రిజెంబుల్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ సెవరల్ ఫీచర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హోమోసేపియన్స్ కి కజిన్స్ ఉంటాయి. కజిన్స్ అంటే ఈకలాజికల్ ఎవల్యూషనరీ పరంగా కజిన్స్ ఉంటాయి. హోమోసేపియన్స్ అంటే హోమోసేపియన్స్ మన హ్యూమన్ క్లాసిఫికేషన్. యు అండ్ ఐ ఆర్ హోమోసేపియన్స్. ఇంతకు ముందు అది ఎవల్యూషన్ అయ్యేటప్పుడు వరకు హోమో ఎరెక్టస్ అని ఒక స్పీషీస్ ఉంది. హోమో ఎరెక్టస్ స్పీషీస్ ఏంది? ఇట్ వాస్ ద ఫస్ట్ యానిమల్ టు స్టాండ్ ఆన్ బోత్ లెగ్స్ అండ్ వాక్ ఆన్ 2 legs. బట్ దట్ స్పీషీస్ ఇస్ ఎక్స్టింక్ట్ నౌ. ఇప్పుడు లేదు ఆ స్పీషీస్. సో ఇట్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ద జీనస్ హోమో. ఎరెక్టస్ ఇస్ ద స్పీషీస్. ఎరెక్టస్. ఫ్యామిలీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ జీనస్. జీనస్ కి ప్లూరల్ జెనెరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్యాట్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఇచ్చారు. క్యాట్ ఫ్యామిలీలో ఏమేమి వస్తాయి? పిల్లి, సింహం, ఇంకా టైగర్, చీతా, లెపర్డ్, ఇవన్నీ క్యాట్ ఫ్యామిలీలో వస్తాయి. ఈ విధంగా వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్ ని ఒక చోట చేస్తే అది ఆర్డర్ అయిపోతుంది. మెనీ ఆర్డర్స్, ఇఫ్ యూ పుట్ టుగెదర్ మెనీ ఆర్డర్స్ ఇట్ బికమ్స్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ పుట్ మెనీ క్లాసెస్ ఇట్ బికమ్స్ ఫైలం. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్లాసిఫైయింగ్ థింగ్స్. ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న ఈ క్వశ్చన్ రాయాలి. జీనస్ ఈక్వల్స్ ఎలా రాస్తాం? జీనస్ ఈక్వల్స్ అంటే you know that a genus is made up of several species. అవును. Let's say there are 3 species that make up a genus. Now write an equation for genus. 3 species is equals to 1 genus. దాని మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా రాయండి. 3a అనుకుందాం. స్పీషీస్ ని అనుకుంటే 3a is equals to 1 genus. 3a అంటే స్పీషీస్ ఏ 3 సార్లు తీసుకోవాలా? అవును. స్పీషీస్ ఏ 3 సార్లు తీసుకుంటే ఒక జీనస్ వచ్చేస్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ హోమో. For example, if I take Homo sapiens, that is 3a. Is that correct? Okay. A plus B plus C is equals to genus. Okay. Species A plus species B plus species C is equals to 1 genus. Is equal to 1 genus. Now write for family. దీనికి genus A plus genus B plus genus C is equals to 1 family. Okay. Now write for order.
order. Same. Family what? Family A plus family B plus family C is equals to one order. Okay. Now write for class. Okay. Order A plus order B plus order C is equals to one class. Write for phylum. Phylum. Class A plus class B plus class C is equals to one phylum. Okay. Now this is our homework question for you. జాగ్రత్తగా వినండి. Phylum equals to, you should include class, order, family, genus, species. Phylum equals to. దానిని క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీషీస్ అన్ని వాడి చూపియాలి. ఎట్లా చూపిస్తారు? రాసుకోండి, క్వశ్చన్ రాసుకోండి. వేరే ఆల్ఫాబెట్స్ యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు కదా. No problem whatsoever. As long as you know what a species is, what a genus is, what a family is, what an order is, what a class is, you should be able to define what a phylum is in a mathematical equation. Write a mathematical expression right a a mathematical expression for phylum. Your answer should include class, order, comma family, comma genus, comma species. And species. Okay. అర్థమైందా ప్రాబ్లం? ఫైలం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఎగ్జాంపుల్ స్పీషీస్ ఏ ప్లస్ స్పీషీస్ బి ప్లస్ స్పీషీస్ సి ప్లస్ జీనస్ డి ప్లస్ జీనస్ ఈ ప్లస్ జీనస్ ఎఫ్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ జి అట్లా. Okay, do one thing. If you have 3 species belonging to one genus, okay, how do you write that genus? Let's imagine you have a genus D. Okay. If you have a genus D, what are the species inside that genus D? A, B, C. Okay, now you have 2 genus. So your next genus will be, let's say, E. What are the species inside that genus E? 2A, 2B, 2C. Very good. Now let's say you have one family consisting of these 2 genus. How will you write the equation? The species 4A plus 4B plus 4C. కాదు నేను అడిగింది ఫ్యామిలీ గురించి. There are 2 genus. Okay. First write the equation for family equals how many genus? 3 genus. Genus C plus genus D అనుకున్నాం. Okay. If you want to write genus C as species, how will you write? The question అర్థం కాలేదు.
ఇప్పుడు మనము 2 జీనస్ అనుకున్నాం. జీనస్ డి, జీనస్ ఈ ఈక్వల్స్ ఫ్యామిలీ. ఓకే. 2 జీనస్ కలిపితే ఫ్యామిలీ. ఓకే. Hmm. Instead of using the genus, I want you to use the species in describing the genus. ఓకే. Genus. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? స్పీషీస్. ఓకే. స్పీషీస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మళ్ళీ ప్లస్ డి ఈ ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యామిలీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు చేసింది కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. బట్ ఐ వాంట్ యూ టు ఆర్గనైజ్ యువర్ థింకింగ్ ఇన్ దిస్ వే. జస్ట్ లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. Write out the species one by one. Let's say you start with 12 species. 12 species. ఓకే. ఆ 12 స్పీషీస్ ని మీరు చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ తయారు చేస్తే జీనస్ వస్తాయి. ఆ జీనస్ ని ఇంకా చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ తయారు చేస్తే ఫ్యామిలీ వస్తుంది. ఆ ఫ్యామిలీస్ ని ఇంకా చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ తయారు చేస్తే ఆర్డర్ వస్తుంది. ఆ ఆర్డర్ ని ఇంకా చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ చేస్తే క్లాస్ వస్తుంది. ఆ క్లాసెస్ ని అందరు పట్టుకొని చిన్న చిన్న చేస్తే ఫైలం వస్తుంది. యు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ నౌ? అంటే నెంబరికల్ చెప్తుంది. అదే దానికి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇండివిజువల్ రిప్రజెంటేషన్స్ దట్ ఆర్ యూనిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీషీస్ ఏ అంటే ఇట్ కెనాట్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై 2 జీనస్. ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్ 1 జీనస్. అంటే ఇప్పుడు జీనస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్పీషీస్ ఏ ప్లస్ స్పీషీస్ బి ప్లస్ స్పీషీస్ సి. సి కరెక్ట్. ఒకవేళ 2 జీనస్ అనుకుంటే స్పీషీస్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ ప్లస్. 2 జీనస్ లో do you think a species belonging in one genus can also belong to another genus? Species 2A. Okay. As long as you can differentiate between A and 2A, you are okay. స్పీషీస్ లిస్ట్ తయారు చేస్తాం కదా, ఆ లిస్ట్లో ఏవైనా అన్ని ఐటమ్స్ మీరు రాస్తారు, అవన్నీ యూనిక్ ఉండాలి, అంటే నాన్ రిపీటింగ్ ఉండాలి. ఓకే ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 అలా. దీస్ ఆర్ జస్ట్ A + B + yes, these are just representations. They are not mathematical entities. 1 అంటే వాల్యూ 1 కాదు. It is just a way of showing that something that looks like 1. దానికి mathematical value లేదు. ఓకే. 2 is just the number 2. It doesn't have a mathematical value. అలా అనుకుంటే మీరు వాడొచ్చు, నంబర్స్ వాడొచ్చు. ఆల్ఫాబెట్స్ వాడినట్టు నంబర్స్ కూడా వాడొచ్చు. This is the problem of organizing the data. అందుకే ఈ క్లాస్ ఇట్లా వెళ్తుంది. ఏందబ్బా వీడు క్లాసిఫికేషన్ చెప్తా అంటున్నాడు, మళ్ళీ మొదలుపెట్టి మ్యాథ్స్ ఈక్వేషన్ రాసి ఇంకా మ్యాథ్స్ ఈక్వేషన్ లో వెళ్తే దీస్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్ అంటున్నాడు. సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్? అంటే క్వశ్చన్ అర్థమైంది, కాకపోతే ఎలా అంటే స్పీషీస్ 3 కలిపితే జీనస్. Very good. Now you use that if you use one species once, do you think that the same species can go in another genus? లేదు. Very good. If you use one genus once, do you think that same genus will go in 2 different families? If you use one family once, do you think it will go in 2 different orders? No. If you use one order once, can it go in 2 different classes? No. ఐడెంటిటీ లేదు అక్కడ. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? So if you create a list of species, can you use the same species twice in 2 different genus? No. So the list of species that you will create are going to be unique. Okay. ఒక్కొక్కటి different గా. So based on that unique rule, if you create a list of genus also, they are going to be unique. Because you can't put the same genus in 2 different families. Okay. So in another words, you can also write 1 species equals 1 genus equals 1 family equals 1 order equals 1 class equals 1 phylum. అట్లా రాయొచ్చు కదా.
But can you write the reverse of it? Phylum equals one class. No. Phylum is equals to 3 class. Many classes. Many. Can a class have only one order? No, many order. Can a class have only one order? Understand the question very carefully. Can a class have only one order? Yes. ఇప్పుడు వెలిగింది లైట్. వెరీ గుడ్, దట్స్ రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఓన్లీ క్లాస్ లో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ అంటే ఒక రూల్ తీసుకొని ఆ రూల్ కి వచ్చేవి వస్తాయి సిమిలర్. Very good. So if you understand that, you definitely understand this slide also. Maintaining certain rules. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా రూల్స్ ఎలా అప్లై అవుతాయి. ఓకే, ఇది కొంచెం చదవాల్సి వస్తుంది, బట్ ఇఫ్ యు వర్క్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఆన్ దట్ హోంవర్క్, you will understand the complexity of classification. Interesting unda idi? Yes, Acharya. Very good. I'm happy you're telling me how you think. All right, అయితే ఇప్పుడు కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ మీ బుక్ లో ఎట్లుంది అదే నేను తయారు చేసేలా చూశాను. Okay. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ యానిమల్స్. దీన్ని యానిమలే అంటారు. యానిమలే ఏముంది ఇక్కడ? వర్మ్ ఉంది, ఫిష్ ఉంది, ర్యాబిట్ ఉంది, ఫ్రాగ్, చింపాంజీ, హ్యూమన్. ఫైలం కార్డాటా ఇక్కడ చూడండి, ఫిష్, ర్యాబిట్, ఫ్రాగ్, చింపాంజీ, హ్యూమన్. బ్యాక్ బోన్ ఉంది. బ్యాక్ బోన్ ఉంది. అయితే worms don't have a backbone. Yes. You knew that already. In the class Mammalia, animals that suckle their young ones. Rabbit పాలిస్తుంది, chimpanzee పాలిస్తుంది, humans పాలిస్తారు. Okay? Now let's go to primates. ఇక్కడ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ప్రైమేట్స్ చూడండి. ప్రైమేట్స్ లో గొరిల్లా ఉంది, చింపాంజీ ఉంది, ఒరాంగ్యూటాన్ ఉంది, వేరే వేరే రకాల కోతులు ఉన్నాయి, మనిషి ఉన్నాడు. హోమినిడ్స్ లో ఏమో దే ఆర్ హ్యూమన్ లైక్, అంటే ఒక రకంగా మనుషుల్లాగా అనిపిస్తారు. నడిచేది 2 కాళ్ళ మీద, చేతులతో పని చేసుకుంటారు. జీనస్ హోమోలో ఇక్కడ చూడండి, హోమో ఇక్కడ హోమినిడ్స్ ఆస్ట్రాలోపిథికస్, దాని తర్వాత వచ్చింది హోమో హ్యాబిలిస్, దాని తర్వాత వచ్చింది హోమో ఇరెక్టస్, దాని తర్వాత వచ్చింది హోమో నియాండర్థాలిస్, దాని తర్వాత వచ్చింది హోమో సేపియన్స్. లాస్ట్ లో వస్తుంది హ్యూమన్స్, హోమో సేపియన్స్, ద మోడర్న్ మ్యాన్. యూ అండ్ ఐ ఆర్ మోడర్న్ humans. We are using computers. Yes. We know how to go to the space, we know how to fly, we know how to swim, we know how to run, we know how to walk, we know how to bike. Locomotion చాలా పెద్ద క్వాలిటీ మంది. We know how to think, we know how to use this thumb, opposable thumb. దీన్ని opposable thumb అంటారు. ఇట్లా, this is opposable thumb. Opposable అంటే opposable, opposite. ఇట్లా పట్టుకోవడానికి వస్తుంది మనకి. కానీ ఇక్కడ మీరు కోతుల్ని చూస్తే ఈ థంబ్ చాలా చిన్నది. ఇక్కడ ఇమేజ్ లో చూడండి, నేను ఆరోతో చూపిస్తాను, చాలా చిన్నది ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, చింపాంజీలో. ప్రైమేట్స్ లో అయితే ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది. సో దే కెనాట్ గ్రాస్ప్ ద వే వీ గ్రాస్ప్. అపోజబుల్ థంబ్ దీంట్లో చాలా పెద్ద టెక్నాలజీ ఉంది. Because of this, we can grasp things very easily, very quickly.
Monkeys cannot do this. Chimps cannot do this. This is another example of opposable thumb. దీనికి చాలా పెద్ద విలువ. Evolutionarily, this is the most advanced characteristic when it comes to fingers. We don't use this for locomotion. We use this for doing work, for catching things, for grabbing things. Okay, na? Okay. So this is actually bringing us to the end of the lesson today. అప్పుడే బాబు నేను చాలా పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చిన ఇక్కడ చూడండి. స్పీషీస్, జీనస్, ఫ్యామిలీ, ఆర్డర్, క్లాస్, ఫైలం. ఓకే, నాకైతే ఒక వచ్చేసింది. అంటే స్పీషీస్ 3 కాబట్టి సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీనస్. జీనస్ ఏ ప్లస్ జీనస్ డి ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీ you are talking in the air. I want you to write it on a piece of paper. I want you to take a picture of that and then you send it to me as today's homework. yes sir, definitely. You understood? Hmm. Now ఒక ఈక్వేషన్, ఇంకోటి ఈక్వేషన్ చెప్పాను నేను. One phylum equals One phylum equals many classes. one class equals One order. one order equals One order equals many families. one family equals Many genes. many genera. Genera. One genus equals One genus equals many species. one species equals One species equals genus lo. If you have to write our species as a genus, one species equals 1/3 of 1/3 ఎట్లా వస్తుంది? ఒక స్పీషీస్ కి ఒకటే జీనస్ ఉంటుంది చెప్పాను నేను. How did you forget that? One family will always belong to only one genus. It cannot belong to two genus. గుర్తొచ్చిందా? అంటే తర్వాత మీరు 3 species is equals to 1 genus అని. Species 1, species 2, species 3, not species 1 plus species 2 plus species 3. It's a comma. It's not an additive function. Okay. It's a grouping. Okay. So one species equals how many genus? 1 genus. One genus equals how many? ఇక్కడ చూద్దాం. One. Let me put this back on the screen. Screen చూస్తున్నారా? Okay, I want you to look at the screen and give me the answer. It's very easy. నాతో పని చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. One species equals how many genus? 1 genus. Can one class be put in 2 different phyla? No. No. Can a class have only one order? Yes. Very good. Can an order have only one family? No. Can an order have only one family? No. Why not? Because it have many family. ఒకటే ఫ్యామిలీ ఉందబ్బా, ఏం చేస్తారు అప్పుడు? ఒకటే ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు కదా. ఉండొచ్చు. అర్థమైందా ఇప్పుడు? You have to really stretch your imagination. This is not mathematics. This is about putting things together. ఇప్పుడు ఆర్డర్ బ్యాక్ బోన్ లెస్ ఆర్డర్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఒకటే ఫ్యామిలీ వస్తుంది. ఏవైతే ఇది బటర్ఫ్లైస్, ఎర్త్ వార్మ్స్ ఇవి వస్తాయి కదా. ఆ క్లాసిఫికేషన్ కూడా చూడొచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ అ థియరిటికల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్. బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వెతికితే వస్తాయి, ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ. I want you to realize that these are not mathematical operations because of the numbers. They are mathematical operations because of the quality. One species equals one genus. Anta clear kada? అవును. One genus equals, it will always belong to only one family. That is correct. One family will always belong to one order. That is correct.
One order will always belong to one class. That is correct. Yes. One class will always belong to one phylum. That is correct. What is wrong in having only one order in a class? Is there something wrong with it? No, no, no. Alage, is it possible to have only one family in one order? No. Why no? ఎందుకంటే ఆ రూల్ అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ కి ఆర్డర్ కి సింగిల్ రూల్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ రూల్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి If there is no other family that looks like another family, అంటే let's say, for example, you've always maintained that one species equals one genus equals one family equals one order equals one class equals one phylum. అంతవరకు clear కదా? అవును. That means a species will have a unique at the very top of its description as species. దాని తర్వాత అన్ని రిపీట్ అవుతాయి. Why is it not possible to have only one species in one order? Yes, it can happen. I want you to understand that it can apply at every single level. ఒకటే స్పీషీస్ ని ఒక ఫైలంలో కూడా పెట్టొచ్చు. అవును, అవుతుంది అవుతుంది కదా? అవును. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా. సపోజ్ ఒక ఆర్డర్ అంటే ఒక రూల్ ఏవైతే అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళాలి అండ్ బోన్లెస్ ఉండాలంటే వారం ఒకటే వస్తుంది, సింగిల్ వారం ఒకటే వస్తుంది. సో ఇది ఒక సింగిల్ ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు, సింగిల్ స్పీషీస్, సింగిల్ జెనస్, తర్వాత ఫ్యామిలీ, ఇది ఇలా అవ్వచ్చు. This happened in the past, so it is possible. This is evolution. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకేనా? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇది. ఇక్కడ లాజిక్ నంబర్స్ ద్వారా కాదు, ఇది ఇక్కడ లాజిక్ క్యారెక్టర్ ద్వారా. ఆ యానిమల్ కి ఏదైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుందో దాని గురించి మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాం, అంతే, ఇంకేం లేదు అక్కడ. The whole point of making you do this is you should try and understand that you can organize your information in many different ways. This is one of the ways. రేపు మీరు లెట్స్ ఒక ఆయుర్వేద పాఠశాలలో జాయిన్ చేస్తారు. అక్కడ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఇవన్నీ ఆయిల్స్, ఇవి తొందరగా బాయిల్ కావు, ఇవన్నీ ఆయిల్స్ గాలికి చూస్తే ఎగిరిపోతాయి ఆ ఆయిల్స్, ఇవన్నీ ఆయిల్స్ నీళ్ళలోనే కలిపితే నీళ్ళలోనే కరుగుతాయి, ఇంకెక్కడ కరగవు. So if you want to organize them, there must be some character to make it like that, correct? You're simply organizing that information into small groups so that you can identify based on what your need is. That is the point of this. So one species equals one phylum. One phylum equals one species. Is that possible? Yes. Very good. It can. Yes. When is it possible? Now or in the past or in the future? It can be in the future also, in past also. Very good. I'm really happy with the way you are answering it. Anything is possible. This is what it means. When you apply rules, anything is possible as long as you're consistent with the rule. You don't break the rule for a certain character and you don't create more characters out of one rule. Character ko oka rule untundi ante. You don't break it. You can't bend it. You can't modify it. అప్పుడే మీకు ఆర్గనైజేషన్, అప్పుడే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఈజీ సులభంగా అవుతుంది. I'm very serious. I want you to take this way of looking at phyla, class, order, family, genus, species in as many mathematical ways as possible, not in the sense of adding numbers, but in the sense of grouping them. దీనికి న్యూమరికల్ వాల్యూ పెట్టే బదులు how do you put them together? Plus is just a sign of putting two things together. Those two things need not be numbers. They can be objects. They can be animals. They can be trees. They can be plants. They can be bacteria. They can be viruses. They can be anything. All right? Yes. So that is your problem today. Meer nenu cheppinattu, if you can write
from phylum to species in your own way, a mathematical representation. You should be very good at that. In your own way, if you can show that one species equals one phyla, excellent. In your own way, you should be able to show that one species cannot belong to two phyla, or two classes, or two orders, or two families, or two genus. It's not possible. If you are able to do that, you understood the meaning of classification. ఇది నేను క్లాసిఫికేషన్ మీకు బయాలజీ పరంగా చెప్తే ఎప్పుడో అయిపోయింది క్లాస్ ఇప్పుడు. అవునా? కానీ దాని తథ్యము అక్కడ మనం ఆవిష్కరిస్తున్న ఒక విధానము, దట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్. కరెక్ట్? Yes. All right. Now you go have fun with your lesson. I want you to at least work for 15 to 20 minutes. Shut down everything. I want you to focus on the question that I gave you. You should be able to write one species equal to, akkad nunchi you go forward. Species equals to only one genus. One genus will only belong to one family. You convert all of that into an equation, an expression. Then also try the reverse. One phylum equal to one class. దానికి పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి మధ్యలో. దేర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్ ఆల్సో. యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ ఫైలం విత్ ఓన్లీ వన్ స్పీషీస్. అట్లా కూడా కావచ్చు. రైట్ దీస్ స్పెసిఫిక్ గా ఒకటే పర్టికులర్ గా తీసుకుంటే అప్పుడు వన్ ఫైలం కెన్ ఆల్సో బి వన్ స్పీషీస్. yes, I want you to write a description of the equation itself after you write the equation. ఈ ఈక్వేషన్ ఎందుకు రాస్తున్నారు ఇట్లా? There must be some reason behind that, correct? Yes. Show me what that reason is. That's all I want, nothing more. That reason should be applicable only to that equation, nothing else. So now you understand how to create a rule to write an equation. That also is important. Yes. All right. సరే, ఇక్కడ ఆపిదాము. ఇక్కడ నేను చాలా ఇది I had to take my time to say I only want to teach this today. చూడటానికి 4 or 5 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ లేదు మెటీరియల్. కానీ కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత నేను ఆలోచించుకున్నాను, అరే బాబు దీనికి ఈక్వేషన్స్ రాస్తే ఎలా వస్తుంది అని. ఒకటేసారి పెద్ద బాంబు ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది నా నెత్తిలో. వేరే వేరే ఈక్వేషన్స్ వస్తున్నాయి, ఏందా బయట ఈక్వేషన్స్ రాస్తే ఎలా అని. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, మేబీ ఐ షుడ్ గివ్ ద ప్రాబ్లమ్ టు కాశీ అండ్ లెట్స్ సీ వాట్ హీ సేస్, బికాస్ మై లాజిక్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ దిస్ వే. ఐ వాంట్ హిమ్ టు ఫేస్ ద సేమ్ లాజిక్ వన్ మోర్ టైమ్, see what he thinks. It's not about me or you being right, it's about looking at the problem. Correct? This is what I want you to learn in the classification area. Exams lo రాసడానికి మస్తు ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఇప్పుడు. I think you can do well. Have you been reviewing your previous classes? Yes. ఇంతవరకు 53 slides ఉన్నాయి. I don't want you to memorize the 53 slides, but I want you to understand the concept behind everything. ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతే చాలు, తర్వాత బట్టి కొట్టుకోవడానికి బాగా టైం ఉంది. All right, so let's stop here. The homework is due tomorrow before class. Send it by WhatsApp. Take a picture of your writing and send it by WhatsApp. I want to look at it. Write as many equations as you think you can. Minimum 3 equations రాయాలి మీరు. మాక్సిమం మీరు ఆలోచించుకున్నంత వరకు ఎంత అంటే అంత రాసుకోండి. Give me the homework answers tomorrow. All right, let's stop here. Hari Om Tat Sat. Shri Krishnarpanamastu. Hari Om Tat Sat. Shri Krishnarpanamastu. Okay. Yes. యాక్చువల్గా ఇంకోటి చెప్దాం అనుకుంటున్నా. రేపు Sorry? Tomorrow I'm going to Bangalore. You're going to Bangalore. Okay. You can finish the exercise today itself. We don't need to have a class tomorrow. But please
ప్లీజ్ సెండ్ మీ యువర్ ఫినిష్డ్ హోంవర్క్ బై వాట్సాప్ Hmm. వెన్ ఎవర్ యూ ఫినిష్ ఇట్. ఒక సెకండ్ తీసుకుంటుంది పిక్చర్ తీయడానికి వాట్సాప్ కదా. టేక్ దట్ Yeah. టైమ్, సెండ్ ఇట్ టు మీ ప్లీజ్. Okay. ఓకే.